En la clase de hoy vamos a demostrar cómo podemos realizar un French crop. En este caso queremos realizarlo desde arriba hacia abajo. Primero empezaremos cortando la parte superior, haciendo un pequeño diseño, y después iremos a la parte inferior realizando el desvanecido, y también buscaremos la manera de darle un toque artístico a nuestro trabajo. Como estáis viendo en pantalla, este es el modelo en el que vamos a trabajar hoy. Es un cabello, en este caso, que ha sido decolorado, y lo que vamos a buscar también es encontrar un buen contraste de tonos, tanto la oscuridad que tiene en el inferior como esa claridad que tiene en el superior. Así que vamos a comenzar esta clase. I don't know what's going on. I hope I'm on your mind. On your mind. I've got 70,000 friends, so I guess I'll be alright. Be alright. I know someday we could finally be friends, without risk of falling in love again. And I feel now it is time to let you go. Without hesitation. I don't know what I want, I don't know what I need, but I feel a loss of balance when I think of you and me. I don't know what I want, I don't know what I need, but I feel there's something missing, someone's missing me. I don't know if what we had was just a waste of time. You got 70,000 friends, but I am one of them. One of them. I know someday we could finally be friends, without risk of falling in love again. And I feel now it is time to let you go. Without hesitation. I don't know what I want, I don't know what I need, but I feel a loss of balance when I think of you and me. I don't know what I want, I don't know what I need, but I feel there's something missing, someone's missing me. I'm on your mind, on your mind. I've got 70,000 friends, so I guess I'll be alright, be alright. I know someday we could finally be friends, without risk of falling in love again. And I feel now it is time to let you go, without hesitation. I don't know what I want, I don't know what I need, but I feel a loss of balance when I think of you and me. I don't know what I want, I don't know what I need, but I feel there's something missing, someone's missing me. I don't know if what we had was just a waste of time. You got 70,000 friends, but I am one of them.
falling in love again. And I feel now it's time to let you go. Without hesitation. I don't know what I want. I don't know what I need. Pues aquí está nuestro trabajo finalizado. ¿Cómo podríamos denominar este corte artístico? Pues bueno, al final esto queda un poco en función de cómo hemos mezclado las cosas. Es cierto que tiene un mid-fade con un toque de líneas artístico. Podría ser, es cierto que es un corte hacia adelante, y al tener la representación como si fuera una hoja, pues podríamos denominarlo así, un estilo, a lo mejor en inglés queda un poco mejor. ¿Cómo se dice en inglés, Carmen, hoja? Leaf, pues eso, un leaf hairstyle. Pero bueno, aquí está, sería el nombre que nosotros le pondríamos a nuestra creación del día de hoy. Entonces todas estas cosas tenemos que premeditarlas para poder realizar un estilo artístico. Recordemos, no es algo del día a día, sino más bien es algo para la foto, para la ocasión o para lo que quisiéramos mostrar o enseñar. Así que a continuación vamos a dejar tanto el diagrama del corte como las fotos de este estilo artístico y también de algo más casual. Muchas gracias por haber prestado atención a la clase, gracias José por tu participación y nos estamos viendo en la siguiente clase. But I feel a loss of balance when I think of you and me. I don't know what I want, I don't know what I need. But I feel there's something missing, someone's missing me.